بسم الله الرحمن الرحيم. في محاضرة اليوم ويليام فوكنر arose for Emily. arose for Emily. William Faulkner, the given name, he was born September 25, 1897 in New Albany, Mississippi, and he died in 1962 in Peoria, Mississippi. إذا الكاتب ويليام كوتبرت فوكنر ولد في 25 من شهر 9 عام 1897 في منطقة نيو ألباني ميسيسيبي، وتوفي في 6 جولاي عام 1962 في الميسيسيبي. ويليام كوتبرت فوكنر born September 25, 1897 in New Albany, Mississippi, and he died on July 6, 1962 in Mississippi. The characters we find in A Rose for Emily, we have Miss Emily Grierson, an eccentric aristocrat, Homer Parent, her lover and construction supervisor, Colonel Sartorius, Jefferson mayor and a war hero, the townspeople of Jefferson, top Miss Emily سيرفر. إذا مس إيميلي جريسون وهي أرستقراطية غريبة الأطوار. عندما أقول إكسنتريك، هومر بارون هو العاشق لها، وهو مدير الأعمال ومراقب أعمال البناء في منطقة جيفرسون. We have also Colonel Sartoris، وهو الرئيس البلدية السابق لجيفرسون، وهو كمان أيضا محارب وبطل حرب، شارك في الحرب الأهلية الأمريكية. وعندنا كمان سكان مدينة جيفرسون، وعندنا الحارس والحارس والخادم لمس إيميلي وهو اسمه توب. إذا أن الشخصيات التالية مس إيميلي جيرسون، هومر بارون، كورنر سارتوريس، the townspeople of Jefferson, and we have top Miss Emily's servant. So the events of the short story revolve around these main characters, and most important is Miss Emily Garrison. So we have major characters and minor characters. The major character Miss Emily Garrison, and other minor characters Homer Baron, Colonel Sartorius, townspeople of Jefferson, and top. Here is the area of Jefferson. هنا منطقة جيفرسون، والخارطة لمنطقة جيفرسون هنا إشارة هنا، وهنا سوف نلاحظ منطقة يوكابندواها كاونتي، وهي في عام 1945 في المسيسيبي. ومعظم أحداث روايات ويليام فوكنر تدور في هذه المنطقة التي عاش فيها وقابل أشخاص كثير وشاهد على كثير من الأحداث التي جرت هنا. هنا منطقة جيفرسون والذي أحداث الروز فور إيميلي حدثت هنا. This is the area where the events of the story take place in Jefferson. A Rose for Emily was published in 1913. تم نشرها في عام 1930. هذا النوع من short fiction وهي قصة قصيرة. type of plot نوع الحبكة، وهي من الحبكات التي تتعلق بالرعب. combines elements of both horror and romance، وهي خليط من الرومانسية والرعب. time of the plot توقيت الحبكة عام 1865 لحتى عام 1924، يعني بعد انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية. from 1865 up to 1944. local المنطقة التي حدثت فيها الأحداث جيفرسون مثل ما حكينا. يوكان باتوا كاونتي ميسيسيبي، في منطقة يوكان باتوا كاونتي في منطقة الميسيسيبي وولاية الميسيسيبي. So the short story was published in 1930.
It is considered a short story. It is also considered a gothic. It combines the elements of horror and romance. Time of the plot from 1865 up to 1924, and the setting of the events is Jefferson, Patois County, Mississippi. As a child, Miss Emily Grierson had been cut off from the most social contact and all courtship by her father. كطفلة مسز إيميلي كيرسون تعرضت للعزل الاجتماعي من ناحية كل العلاقات الاجتماعية الخارجية ومن كل الأحباب من قبل والدها. When he died عندما توفى she refuses to acknowledge his death for 3 days. رفضت أن تعترف بموته لمدة 3 أيام. After the townspeople intervened عندما تدخلوا سكان المدينة and bury her father ودفنوا والدها. Emily is further isolated. عزلت نفسها أكثر by a mysterious illness. كانت تعاني من مرض غامض possibly a mental breakdown وهو انهيار عصبي وانهيار عقلي نتيجة الوحدة ونتيجة الانعزال ونتيجة فقدان كل شيء بالنسبة لها سواء الأب سواء المال والغنى والجاه والوضع الاجتماعي وطبعا العاشق أيضا. As a child, Miss Emily Grierson had been cut off from most social contact and all courtship by her father. When her father dies, she refuses to acknowledge reality. She refuses to acknowledge the death of her father for 3 days. After the townspeople intervened, she was forced by the power of the law to bury her father. After the death of her father, she was further isolated by mysterious illness, and that is called possibly mental breakdown, nervous breakdown. كان هذا مصيبة انهيار عقلي وانهيار عصبي. Homer's parents' crew comes to the town to build sidewalk ونتيجة لإعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية. هومر بارون هذا المشرف على أعمال البناء والإعمار جاء مع طاقمه إلى المدينة لكي يبني الأرصفة and Emily is seen with him وبدأ يخرج مع إيميلي. He tells his drinking buddies that he is not the marrying kind وبدأ يقول لأصحابه في الحانات عندما يجتمع معهم بأنه ليس شخص يبحث عن الزواج أو مهتم بفكرة الزواج. The townspeople consider their relationship improper. سكان المدينة كانوا ينظروا إلى هذه العلاقة بأنها علاقة غير لائقة because of the differences in values لاختلاف القيم والعادات والتقاليد social class الوضع الطبقي والطبقة الاجتماعية and regional background الخلفية خلفية المكان هو من الشمال وهي من الجنوب ونحن نعرف الخلاف بين الشمال وبين الجنوب. Emily buys arsenic and refuses to say why. لقد قامت بشراء السم ومادة الزرنيخ ورفضت أن تقول لماذا وكيف تريد أن تستعملها وما هو الغرض. إذا Homer's foreign crew comes to town to build sidewalk after reconstruction era and Emily is seen with him going outside. Homer Parent is not a marrying person. He is not interested in marriage. He is not interested to commit his life to a woman. The townspeople consider their relationship improper and unsuitable because of the differences. What are these differences? We have differences in values, in social class, and regional background. Finally, Emily buys arsenic and poison and refuses to say why. The ladies in the town convince the Baptist minister to confront Emily and attempt to persuade her
to break off the relationship and النساء في المدينة ونساء المدينة أقنعوا الكاهن التعمدي the Baptist minister ليواجه إيميلي ويحاول أن يقنعها أن تكف عن هذه العلاقة الغير مناسبة. When he refuses to discuss their conversation or to try again to persuade Miss Emily عندما رفض أن يناقش هذا الشيء مع مس إيميلي ورفض أن يحاول أن يقنعها بقطع هذه العلاقة، قامت زوجته بالكتابة إلى أقارب وأقرباء إيميلي في ألاباما. His wife writes to Emily's Alabama cousins. They come to Jefferson. لقد أتوا إلى جيفرسون. But the townspeople find them even more haughty and disagreeable than Miss Emily. ولكن سكان المدينة وجدوا منهم متكبرين أكثر ومتعالين أكثر من مس إيميلي. The cousins leave town وبعد فترة الأقرباء وبنات العم والعمة تركوها وعادوا إلى ألاباما. So the ladies in the town convinced the Baptist minister to confront and face Emily and they try to persuade her to break off this relationship. When the Baptist minister refuses to discuss even with Miss Emily about her personal life and her relationship with Homer, his wife writes privately and secretly to Emily's Alabama's cousins, and they came to Jefferson to watch the behavior of their relative Miss Emily, but the townspeople even find them more haughty and disagreeable than Miss Emily, and after a while they left the town. Emily's buys many silver toiletries set and the townspeople assume marriage is imminent. إيميلي لقد بدأت بشراء تجهيزات الزواج واعتقد سكان المدينة بأن الزواج وشيك. Homer is seen entering the house at dusk one day but is never seen again. Homer لقد رؤي وهو يدخل إلى البيت ولكن لم يرى مرة أخرى. Shortly afterward, complaints about the odor emanating from her house lead Jefferson eldermen to spread lies around her yard. بعد فترة بدأت الشكاوي من رائحة كريهة تخرج من البيت وهذه قادت مستشاري أعيان البلدية ليقوموا بعملية خاطفة ورش البيت من جميع النواحي من أجل قتل هذه الرائحة الكريهة التي تخرج من البيت. But they discover her openly watching them from a window of her home. ولقد اكتشفوا أنها تراقبهم ثم بعد أن أنهوا المهمة انسحبوا بهدوء. So Emily buys a men's silver toilet and the townspeople think and assume that marriage with Homer is imminent. Homer is seen entering the house at dusk one day, but is never seen again. And then there were complaints from the neighbors about the strong smell coming from her house, which led Jefferson aldermen and the council to spread lime around her yard to kill this bad smell rather than face Emily and tell her in her face that you are smelling bad or something bad is coming out of your house. But later they discover that she was awake watching them from the window of her home. They crept secretly outside the house. Miss Emily servant الخادم لمس Emily top وهذه هي صورته seems to be the only one to enter and exit the house. كان هو الشخص الوحيد
الذي يدخل إلى البيت ويخرج منه. No one sees Emily for approximately 6 months. لم يرى أحد إيميلي تقريبا لمدة 6 شهور. By this time she is fat. في ذلك الوقت لا تتحرك لا تخرج، فاكتسبت كثير من الوزن and her hair is short وشعرها قصير، ولقد بدأ الشيء يغزو شعرها and graying. She refuses to set up a mailbox and is denied postal delivery. لقد رفضت وضع صندوق البريد على بيتها وأمام بيتها، ورفضت استلام أي شيء يتعلق بالبريد. إذا Miss Emily Servantop seems to be the only person who can enter and exit her house. No one sees Miss Emily for approximately 6 months, and during this time she became fat, her hair became short and started graying, turning into white. She refuses to set up a mailbox. She refuses to accept the result of the American Civil War and the defeat of the South and the beginning of the Reconstruction era, and is denied postal delivery. Few people see inside her house, though for 6 or 7 years she gives the China painting lessons to young women whose parents send them to her out of sense of duty. قلة من الناس دخلوا إلى بيتها ورأوا ما يدور داخل البيت. تقريبا قبل 6 أو 7 سنوات كانت تعطي دروس في الرسم على أواني الخزفية نساء لنساء العائلات الراقية الأرستقراطية، والذي كانوا آباؤهم يرسلونهم إليها من ناحية الواجب. كان ينظر إلى مس إيميلي بأنها علامة من علامات جيفرسون، علامة من علامات الجنوب، ورمز أرستقراطي يجب تقديره واحترامه. So few people see inside her house. Though for 6 or 7 years she gives the China painting lessons to young women whose parents send them to her out of sense of duty. The town mayor ورئيس البلدية السابق للمدينة كورنيل سارتورس tells Emily an implausible story. قال لها قصة غير مقبولة. When she received her first tax notice, the city of Jefferson is indebted to her father. عندما استلمت أول رسالة تتعلق بالضرائب بأن مدينة جيفرسون مدينة بالفضل لأبيها، وأنه كان يتبرع إلى المدينة وإلى البلدية، لذلك سوف يتم إعفاء إيميلي من الضرائب. So Emily taxes are waived forever. However, a young generation of aldermen later confronts مثل إيميلي. تغيرت الأحوال وكولونيل سارتورس توفى وجاء جيل جديد، وهذا الجيل الجديد واجه مس إيميلي بالنسبة لموضوع الضرائب about her taxes. And she tells them to see كولونيل سارتورس، ولكن قالت لهم اذهبوا وقابلوا كولونيل سارتورس وافهموا منه، وهو لقد توفى قبل 10 سنوات ولا تعرف هي أنه توفى لأنها معزولة عن الزمن ومعزولة عن الواقع. So she refuses to acknowledge his death، ورفضت أن تعترف بموته أيضا. Intimidated by Emily، لقد خافوا من إيميلي وخافوا من تصرفاتها الغريبة. The eldermen leave، لقد تركوها. But they continue to send، ولكن ما زالوا يستمرون في إرسال تقارير الضرائب tax notices وإشعارات الضرائب every year كل سنة، all of which are returned without comment، وكلهم تم إعادتهم بدون أي تعليق وبدون أي كتابة عليهم أي شيء. يعني هنا وبس. إذا عجبتكم هذه المحاضرة تنسوا التعليق والاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.